హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తారా ఐఏఎస్. ఎలా ఉన్నారందరూ? నా పేరు యామిని. యూపీఎస్సికి సంబంధించి స్టాటిక్ పోర్షన్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కాకుండా ఉన్న స్టాటిక్ పోర్షన్ని సబ్జెక్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఆ సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మేము వస్తున్నాం ఇప్పుడు విత్ ఎవ్రీ వీడియో. So, as a part of this program, today will be our first video in polity. ఈ రోజు మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ దట్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇస్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్. ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ సిటిజన్కి ఈ డ్యూటీస్ అనేవి ఇంపోజ్ చేయబడ్డాయి. బై హూమ్? బై అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ పార్ట్ 4A ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఏ ఆర్టికల్ డీల్ చేస్తుంది దీని గురించి? ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 51A. మేము తీసుకున్న ఈ స్టెప్, ఈ సిరీస్ దట్ టు బ్రేక్ అవుట్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ మీ ముందుకు రావడం, ఐ హోప్ మీకు చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. డూ ఫాలో our channel Tara IAS. బెల్ ఐకన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ ఎవ్రీ టైం మా ఛానల్ నుంచి ఒక కొత్త వీడియో వచ్చినప్పుడు యూ విల్ నాట్ మిస్ ఇట్. మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఆల్సో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే డూ కన్సిడర్ లైకింగ్ ఇట్. కానీ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ముందుగా నుంచి లేవు. దేవర్ యాడెడ్, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో యాడ్ చేయబడ్డాయి. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఇయర్ 1976 via the 42nd Constitutional Amendment. మీకు గుర్తుంటే ఇండియాలో ఇన్ ద ఇయర్ 1975 ఈ టైంలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ వాజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. 1975లో ఇండియాలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయబడింది బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత దెర్ వర్ మెనీ చేంజెస్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లోకి చేంజ్ చేయబడ్డాయి. మెనీ చేంజెస్ వర్ మేడ్. అందుకనే ఈ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ని ఒక మినీ రివిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం. ఆ టైంలో వెన్ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ వాజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అప్పుడు షీ వాజ్ క్వశ్చన్డ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. అసలు మీరు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని ఎందుకు యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేసి మరి? సో షీ సెడ్, మన ఇండియన్ సిటిజన్స్కి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటో తెలుసు, వాళ్ళకి ఉన్న రైట్స్ ఏంటో వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు, కానీ వాళ్ళకి కంట్రీ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ డ్యూటీస్ ఏంటో కూడా తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా, టువర్డ్స్ ద నేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అవి నేను తెలియచేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు యాడ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ టు అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేశాక మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్ 4A యాడ్ అయింది అండ్ ఆర్టికల్ 51A కూడా యాడ్ అయింది. దట్ ఈస్ అవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. వేరే కాన్స్టిట్యూషన్స్తో కంపేర్ చేస్తే కనుక ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్, వెస్టర్న్ నేషన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ నేషన్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేసి ఎక్కడ లేదు. It is only in Japan. Other than Japan, Japan is the only country that talks about fundamental duties in the constitution. జపాన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇండియా. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డ్యూటీస్, సిటిజన్స్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి అని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాం. దెర్ ఇస్ నో అదర్ కంట్రీ అదర్ దెన్ దీస్ 2 countries that have talked about fundamental duties or any duties in their constitution. ఇప్పుడు కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చూద్దాము. వెన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ మేడ్, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు దేర్ వర్ ఫ్యూ పీపుల్, కొంతమంది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ని తీసుకొని కొంచెం డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చూపించారు. దేర్ వర్ క్రిటికల్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ద మేకర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తను చెప్పారు ఏంటి అంటే, మీకు ఒకవేళ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నచ్చకపోతే, మీకు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు అగ్రీ అవ్వకపోతే పార్లమెంట్లో 2/3 మెజారిటీ తీసుకొని ఆల్ ఆఫ్ యూ షో దట్ ద 2/3 మెజారిటీ ఇస్ దేర్ అండ్ మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ని మార్చుకోండి. 2/3 మెజారిటీ తెచ్చుకొని మీ ఇట్ నచ్చినట్టు కాన్స్టిట్యూషన్ని మార్చుకోండి.
ఒకవేళ మీరు ఆ 2/3 మెజారిటీ తెచ్చుకోలేకపోయారు ఫార్ ఎనీ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టువర్డ్స్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ దాని అర్థం ఏంటి? మీ ఒక్కరికే ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏదో క్రిటికల్ గా మీకు ఒక్కరికే అనిపిస్తుంది, జనాలకు అనిపించట్లేదు. మీ ఒక్కరికే ఆ క్రిటికల్నెస్ ఆర్ ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంది. So get 2/3 majority and then change the constitution in whatever way you want to do. One such person who was dissatisfied, ఎవరైతే కొద్దిగా critical గా ఉండేనో towards the constitution, he was Mr. P.V. Kane, a renowned Sanskrit scholar. He was also awarded ఇండియాలో ఉన్న హైయెస్ట్ అవార్డ్, ద భారత్ రత్న అవార్డ్ కూడా తినకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్స్ 1960s అరౌండ్. తినేమన్నారంటే, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎక్కువగా సిటిజన్స్ కి ఉన్న రైట్స్ ఏంటి, హక్కులేంటో దాని గురించే మాట్లాడుతుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్. కానీ ట్రెడిషనల్ గా మనం చదువుకుంటూ వచ్చిన డ్యూటీస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. లైక్ ఇన్ అవర్ ట్రెడిషన్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ మన సిటిజన్స్ పట్ల మనకున్న డ్యూటీస్, మన టీచర్స్ పట్ల మనకున్న డ్యూటీస్, మన పేరెంట్స్ పట్ల మనకి డ్యూటీస్ ఎలా ఉన్నాయో, ఆర్ మన ఫ్యామిలీ పట్ల మనకి డ్యూటీస్ ఎలా ఉన్నాయో, వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఫోకస్ ది డ్యూటీస్ టువర్డ్స్ అవర్ కంట్రీ. మన కంట్రీ పైన కూడా, మన సిటిజన్స్ పైన కూడా మనకి డ్యూటీస్ అనేవి ఫోకస్ చేయాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్. కానీ ఎంతసేపు వీఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రైట్స్, మనకి రైట్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. we are copying the western culture ప్రభావం ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ప్రభావం అనేది లేదు అని వ్యక్తపరిచారు మిస్టర్ పివి కానే. దెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1976 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది. Now, what was the major goal behind adding fundamental duties? ఏం ఉద్దేశించి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని యాడ్ చేసుకున్నారు అంటే, దే వాంటెడ్, ఒకవేళ డ్యూటీస్ ని కూడా మీరు ఇంపోజ్ చేస్తే సిటిజన్స్ పైన, వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజన్స్ అవుతారు. వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఏమి పర్ఫామ్ చేయాలి, మనము ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేయొద్దు, ఇవన్నీ తెలుసుకొని దే విల్ అల్టిమేట్లీ బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్, ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజన్స్ or responsible. Indian citizens will become responsible. These duties were therefore perform an educative role. duties valana these citizens will educate themselves about what actions to perform, elanti actions cheyakodu, elanti మాటలు మాట్లాడకూడదు, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి మన కంట్రీ వైపు. సో అలా ఎడ్యుకేటివ్ సిటిజన్స్ కూడా అవుతారు అని, దట్ వాజ్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ టు అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, వాట్ వాజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్? ద ఆన్సర్ వుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ హ్యావ్ అ రోల్ టు పర్ఫార్మ్ అన్ ఎడ్యుకేటివ్ రోల్. సిటిజన్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ గా మార్చడానికి ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకంటే మనము ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్ వెన్ వి రీడ్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఒక్కొక్కటిగా చదివినప్పుడు దాంట్లో ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ నథింగ్ బట్ how should a person be, what is his duties అంటే నేషనల్ యాంథమ్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి కొన్ని పాయింట్స్ వల్ల యూఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్ టు బికమ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. నౌ ద ఇయర్ వాజ్ 1976. there was a committee, అప్పటి గవర్నమెంట్ 1975-76 లో ఎవరున్నారు లీడర్షిప్ లో? ఇట్ వాజ్ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని సెటప్ చేశారు. ఏంటి ఆ కమిటీ పేరు? ఇట్ ఇస్ సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ. సో ఈ కమిటీని పెట్టారు టు ఐడెంటిఫై ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ టు యాడ్ దెమ్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ ఇచ్చిన కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ పరంగా అన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని యాడ్ చేసుకోలేదు ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో అన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ పైన కూడా అగ్రిమెంట్ అనేది రాలేదు. ఏవైతే అగ్రిమెంట్ వచ్చిందో ఫర్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ దట్ ఎవ్రీవన్ అగ్రీడ్ అపాన్, అవి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో యాడ్ చేశారు వయా ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఏవైతే అగ్రీ చేయలేదో అవి అలానే ఉండిపోయాయి. సో ద ఇయర్ వాజ్ 1976. నౌ
As we read, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా పార్ట్ 4A యాడ్ చేశారు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. అలాగే ఆర్టికల్ 51A కూడా యాడ్ అయింది. Now, Article 51A is talking about fundamental duties. Initially, there were 10 fundamental duties that were added. Later on, in the year 2002, via the 86th Constitutional Amendment, in the year 2002, 11th fundamental duty added. ఓకే, సో టోటల్గా ఎన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి? దేర్ ఆర్ 11. ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్గా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇనీషియల్గా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు. దే వర్ యాడెడ్ via the constitutional amendment in the year 1976. ఏ రికమెండేషన్స్ పైన? సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ పైన యాడ్ అయ్యాయి. అన్ని రికమెండేషన్స్ యాడ్ అయ్యాయా అంటే నో. First, initially only 10 fundamental duties were added in the year 1976. Later on, in the year 2002, via the 86th Constitutional Amendment, inkoka fundamental duty added, the 11th fundamental duty. Ultimately, today there are 11 fundamental duties. Also, one more important point here is UPSC kuda focus chesedi on what are those fundamental duties. ఇవన్నీ ఓకే, ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు, ఓకే, బట్ ఇట్ ఆల్సో ఫోకసెస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈచ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీని మెమరైజ్ చేయడానికి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఎందుకు అంటే దీస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ ఆర్ సిమిలర్. దేనికి సిమిలర్గా ఉంటాయి అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్కి సిమిలర్గా ఉంటాయి కొన్ని వర్డింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో విడిగా తెలియాలి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటో కూడా మనకు తెలియాలి, సో దట్ వీ డోంట్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. ఒక యాక్రోనిమ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్నాం. సో లెట్ us see what that acronym is. సో మనందరికీ యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయాలని మేజర్ గోల్ ఉంది, అవునా? దాంట్లో కొంతమందికి ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఉంది, కొంతమంది ఏమో ఐపీఎస్ కోసము గోల్ పెట్టుకుంటారు, టు బికమ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ బికమ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయాక కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నీకు ఎస్ఎస్పి లాగా పోస్టింగ్ అనేది వస్తుంది, సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. ఓకే, బట్ మీరు ఒక కరప్ట్ ఆఫీసర్, అవునా? అండ్ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఇంటి డోర్స్ని నాక్ చేస్తూ ఒక ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ద యాంటీ కరప్షన్ యూనిట్ వస్తారు మీ ఇంటికి, సేయింగ్, సార్ మీరు కరప్ట్ ఆఫీసర్, మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి దట్ మీరు ఒక కరప్ట్ ఆఫీసర్ అని, బ్రైబ్ తీసుకుంటున్నారని, లెట్ us టేక్ యూ టు ద పోలీస్ స్టేషన్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ యూ, వీ హ్యావ్ టు అరెస్ట్ యూ అని. You will ask, మీరు అడుగుతారు, మీ దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్స్ ఏంటి? On what basis are you telling me that I'm a corrupt officer అని? You will ask for a DVD. Okay, a DVD. They will show you a DVD that has, money, మీరు మనీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నట్టు, బ్రైబ్స్ తీసుకున్నట్టు, that money has changed hands అని DVD అనేది చూపిస్తారు. Then immediately you will call the friends from the PR team. మీ మీడియా ఫ్రెండ్స్, మీ రిపోర్టర్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళందరికీ కాల్ చేసి యూ విల్ టెల్ దెమ్, యూ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ దట్ ప్లీజ్ డు నాట్ టెలికాస్ట్, నేను అరెస్ట్ అయ్యేది టెలికాస్ట్ చేయకండి, రిపోర్ట్స్లో పెట్టకండి. ద నేషన్ డస్ నాట్ వాంట్ టు నో దట్ ఐఎమ్ అరెస్టెడ్, నేను ఒక కరప్ట్ ఆఫీసర్ అని నేషన్కి తెలియకుండా చూడండి అని మీరు మీకు తెలిసిన పిఆర్ ఫ్రెండ్స్ని మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. దెన్ అల్టిమేట్లీ దే డూ, వాళ్ళు మీరు అడిగింది వాళ్ళు చేస్తారు, అండ్ దెన్ యూ విన్ ultimately. Now, coming back to our point, SSP 1, 2, 3, ACU 4, 5, 6, DVD 7, 8, 9, PR 10 and W 11. Total 11 ఈ acronym గుర్తుపెట్టుకొని, if you memorize this acronym,
మీకు ఓవరాల్గా యూ విల్ రిమెంబర్ ద 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. Okay, now this acronym ni mind lo petkoni, let us see what are those 11 fundamental duties. Let us see now. First, SSP, to safeguard public property and abjure violence. S, another S, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation rises in all levels of achievement. P, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and all creatures. Next, ACU. A, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. Respect national flag and national anthem. That is also our duty. C, to cherish and follow the noble ideals that inspired our freedom struggle. U, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. DVD, to defend the country and render national service when called upon to do so, to value and preserve the rich and composite culture. Another D, to develop the scientific temper and humanism and spirit of inquiry to reform. Inkemunnai? PR, right? Promote harmony. Look at this point here. Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India and renounce, R is renounce practices that are derogatory to the dignity of women. Next, last, W okatundi, right? W, provide opportunities for education if you are a parent or a guardian. So, pillalaki between the age of 6 and 14. Okay, so మీ దగ్గర ఉన్న వార్డ్కి లేదా మీ పిల్లలకి you have to provide educational opportunities. That is also the duty. So, E acronym A, SSP, ACU, DVD, PR and W. ఈ acronym కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే this will help you to memorize all the 11 fundamental duties that are there in our Constitution of India, and ఈ fundamental duties ని and directive principles of state policies మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి this acronym will be really really helpful for you during your prelims and during your UPSC journey. Now, let us see few important points. మన కాన్స్టిట్యూషన్ని ఒక బారోడ్ బ్యాగ్ అని అంటారు. ఎందుకు? మన కాన్స్టిట్యూషన్లో చాలా ఫీచర్స్ మనము వేరే నేషన్స్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్కరెంట్ లిస్ట్ని ఆస్ట్రేలియా నుంచి, ఐర్లాండ్ నుంచి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనే కాన్సెప్ట్ని, కెనడా నుంచి ఐడియాస్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెంటర్, జపాన్ నుంచి ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి ప్రియాంబుల్, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ బీయింగ్ అ నామినేటెడ్ హెడ్, బైకామరలిజం, స్పీకర్ ఇన్ ద లోక్సభ, ఇలాంటి మెనీ కాన్సెప్ట్స్ ని మనము బారో చేసుకున్నాము ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. నౌ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా మనము యుఎస్ఎస్ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. ద erstwhile USSR, right? Now there is no USSR. ఇప్పుడు USSR is not there. It dismembered itself. That is the reason the Cold War between the USSR and USA అనేది end అయిపోయింది. So the erstwhile USSR constitution నుంచి we borrowed the ideology of fundamental duties. Right? Now, there is an important question that was asked in the UPSC. A question enti ante, now Indian nation is talking about the fundamental duties. Avana constitution lo manam fundamental duties gurinchi maatladutunnam. India kakunda what is the other nation? Japan. Japan is also talking about duties somehow or the other. Tana constitution lo maatladukuntundi. Now, what about others? Right? So there are few international covenants or international instruments like the Universal Declaration of Human Rights and also
an international covenant on civil and political rights. So international covenants or international departments, international instruments, వీళ్ళు కూడా రైట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ డ్యూటీస్ ని కూడా స్పెసిఫై చేస్తారనమాట. డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ టువర్డ్స్ దేర్ అదర్ సిటిజన్స్, అవునా, డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ టువర్డ్స్ దేర్ స్టేట్, టువర్డ్స్ దేర్ కంట్రీ. So these international instruments are also talking about the duties that the citizens must have. Again, there is one more important point: no mandamus. Mandamus ante enti? What is the meaning of mandamus? Whenever a public officer, a government officer is not performing his duty, తన డ్యూటీని పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. If a government officer is not performing his or her duty, then ఆ పరంగా చూస్తే మీ ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది వైలేట్ అయిపోతుంది. నౌ మీకు ఏం హక్కు ఉంది వెన్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇస్ బీయింగ్ వయోలేటెడ్? యూ కెన్ గో టు ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఫైల్ అ mandamus అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 32. సో ఆర్టికల్ 32 ద్వారా మీరు సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి ఒక mandamus అనేది ఫైల్ చేయొచ్చు. ఏమని ఫైల్ చేస్తారు? దట్ సో అండ్ సో పబ్లిక్ ఆఫీసర్, సో అండ్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ తన డ్యూటీని పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అని, అవునా? దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద నెసెసరీ యాక్షన్స్. నౌ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనకి సిటిజన్స్ పైన ఉన్న డ్యూటీస్. సో ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని కూడా పర్ఫామ్ చేయకపోతే, వయోలేట్ చేయకపోతే mandamus అనేది ఇష్యూ చేయొచ్చా అంటే నో. ఓకే, సో mandamus is issued only in case of any government or any public officer, not for any citizens. You have to remember an important point. ఏంటి ఇక్కడ అంటే fundamental duties, they are not legal duties. అవి లీగల్ డ్యూటీస్ కాదు. అంటే ఒకవేళ ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఎక్కడ ఏ లీగల్ ఇంపోజిషన్ అనేది లేదు. సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అని యూ కెనాట్ కంప్లైన్, యూ కెనాట్ ఫైల్ ఎనీథింగ్. సో దే ఆర్ నాట్ లీగల్ అనమాట. At the same time, if any government officer is not performing his duty, that is illegal, and manam as a citizen we can go to the Supreme Court and file a mandamus. But in case of fundamental duties, because they are not legal duties, andukane mandamus anedi undadu. There is no mandamus in case of the fundamental duties. Okay, again, these fundamental duties are exclusively available to the citizens of India. For example, fundamental rights తీసుకుందాము. Fundamental rights అందరికీ available ఉన్నాయా? Does all the fundamental rights are available to all the citizens? Are they available to aliens? Are they available to foreigners like NRIs? No. Like for example, Article 15, Article 16, Article 19, Article 29, Article 30. So E5 fundamental rights are exclusively available only to the citizens. Deen minchi all the other fundamental rights are available to aliens, available to foreigners, available to citizens as well. Alage, the fundamental duties are exclusively available only to the citizens. అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ పైననే ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఇంపోజ్ చేయబడతాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి విత్ రిగార్డ్స్ టు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. కానీ కొంతమంది ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని చాలా క్రిటిసైజ్ చేశారు. దేర్ వర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ డి నాట్ లైక్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఎందుకు అంటే దే సెడ్ ఆర్ దే టోల్డ్ దట్ there are very vague ideologies in the fundamental duties. మన లిస్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లో చాలా వేగ్ ఐడియాస్ అనే ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు చెరిష్ అండ్ ఫాలో ద నోబెల్ ఐడియాస్ విచ్ ఇన్స్పైర్డ్ అవర్ నేషనల్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్, టు వాల్యూ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద రిచ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ అవర్ కాంపోజిట్ కల్చర్. ఇలాంటి కొన్ని డ్యూటీస్ అనేవి కామన్ మ్యాన్ కి, కామన్ సిటిజన్ కి చాలా మందికి కాంప్రహెండ్ కాదు, అర్థం అనేది కాదు. దే ఫీల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వేగ్. That is the reason they termed the fundamental duties as vague ideas. Ilanti vague ideologies petkoni important points were missed in the fundamental duties ani criticism ochindi. Important duties like
Paying tax is not a fundamental duty. Vote cheyali, elections lo participate cheyali, adi fundamental duty ledu. And the duty of every family to participate in the family planning program, ఇది కూడా fundamental duties లో మెన్షన్ చేసి లేదు. Now, family planning is so important that, according to few statistics, mana population will be surpassing, or in fact has surpassed the population of China. Though the fertility rate అనేది 2.1% ఉంది according to recent statistics, but still family planning programs is also an important duty. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీరు డ్యూటీస్లో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ర్యాండమ్గా వేగ్ ఐడియాస్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అని క్రిటిసిజం అనేది. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం రిగార్డింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఆర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా? క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ దే ఎన్ఫోర్సబుల్? ఎన్ఫోర్సబుల్ మీనింగ్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా చేయడానికి ఫోర్స్ చేస్తున్నాం, అంటే ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది పెడుతున్నాము. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్ అనేది ఉందా అంటే నో. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో ఆబ్లిగేషన్. ఎందుకంటే వి ఆల్రెడీ స్టడీడ్ దట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ నాట్ లీగల్ డ్యూటీస్. ఇవి లీగల్ డ్యూటీస్ అనేవి కావు. లీగల్ కాదు కాబట్టి దీన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ నో లీగల్ ఆబ్లిగేషన్. హౌ ఎవర్ మన పార్లమెంట్ ఉంది, అవునా, ద లెజిస్లేటివ్ బాడీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో పార్లమెంట్ ఇస్ ఫ్రీ. ఏవైనా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఒకవేళ పార్లమెంట్ కి అనిపించింది అనుకోండి దట్ ద సిటిజన్స్ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్ ఫర్ ష్యూర్, వాటిని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, వాటిని పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది ఉండాలి అని పార్లమెంట్ కి అనిపిస్తే, ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ ఫీల్స్ సో, అప్పుడు పార్లమెంట్ ఏదైనా లా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, say suppose if a citizen has disrespected మన నేషనల్ anthem ని, నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేశారు, then according to a fundamental right, there is a fundamental right that mentions to abide by the constitution and to respect the national flag and the national anthem. సో ఏదైనా సిటిజన్ ఒకవేళ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఆర్ నేషనల్ anthem ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తే అరెస్ట్ అవుతారా? ఎస్, హీ విల్ బి అరెస్టెడ్. కానీ he will not be arrested because he did not follow the fundamental duties. He will be arrested because he did not follow a law. What is that law? National Honours Law in the year 1971. E law anedi National Honours Law was passed in the year 1971. National Honours Act. Okay. Now what does this act specify? That it is the responsibility of every citizen to follow the Constitution of India, to respect the national flag, to respect the national anthem. So, a citizen aina, if he does not follow the Constitution, disrespectful ga flag ni or national anthem ni treat cheste, he will be arrested under the National Honours Act that was passed in the year 1971. So, long story short, simple ga cheppalante, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే దేర్ విల్ బి నో లీగల్ యాక్షన్ బికాస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ నాట్ లీగల్. కానీ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి, మన పార్లమెంట్ ఫ్రీనే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు పాస్ ఆల్ సచ్ లాస్ టు మేక్ దీస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ఫోర్సబుల్. ఓకే, సో వన్ సచ్ లా ఇస్ ద నేషనల్ ఆనర్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 1971. ఎవరైనా ఇప్పుడు యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆల్సో, దెర్ వాజ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఒక మనిషి ఫ్లాగ్ ని హీ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీ ర్యాన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దెర్ వాజ్ సచ్ అ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని, హాయిస్ట్ చేసిన ఫ్లాగ్ ని, హీ డిడ్ సంథింగ్ విత్ ఇట్. సో హీ వాజ్ అరెస్టెడ్. That was not because he did not follow the fundamental duty, but because he violated the National Honours Act. So under that act, it is a crime. అలాంటివి ఏవైనా చేస్తే that is treated under a crime. Okay, now we will see the next question now. The next question is,
Not enforceable and mandamus, are they same? Okay, mandamus and not enforceable. Okay, now let us see. Mandamus అంటే ఏంటి? ఎవరైనా పబ్లిక్ ఆఫీసర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, దిస్ ఇస్ స్పెషలీ ఫర్ అ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్. If a government officer does not perform his duties, now as an Indian citizen, we have a right, that is a fundamental right under Article 32, to go and complain in the Supreme Court about the respective officer. So, mandamus ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నాము? That government officers ki, the government authorities are not performing their duty. Right? Now, not enforceable ante enti? For example, directive principles of state policy ఉంది, which every state has to follow, right? Directive principles of state policy. ఒకవేళ ఏదైనా స్టేట్ ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఫాలో అవ్వకపోతే we as a citizen cannot go to the Supreme Court. సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి మీరు ఒక ఆర్డర్ని ఇష్యూ చేయండి అండ్ ఆస్క్ ద స్టేట్ టు give the directive or to follow or to adhere to the directive principles of state policy ani we cannot do, because directive principles of state policy are not enforceable. అంటే అవి పాటించకపోతే కోర్టులో వెళ్ళి కంప్లైన్ ఆర్ ఏదైనా ఇష్యూ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేయమని రిట్ ఇష్యూ చేయమని we cannot ask. Similarly, fundamental duties are also the same. Fundamental duties కూడా ఒక సిటిజన్ ఒకవేళ ఇచ్చిన డ్యూటీస్ ఫాలో అవ్వకపోతే యూ కెనాట్ గో టు ఎనీ కోర్ట్ టు ఆస్క్ దెమ్ ఆర్ టు అరెస్ట్ దెమ్ దట్ మీరు ఈ సో అండ్ సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీని ఫాలో అవ్వలేదు అని అడగడానికి ఉండదు. ఆల్సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఫాలో అవ్వకపోతే ద mandamus కెనాట్ ఆల్సో బి ఇష్యూడ్. ఆల్ రైట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నౌ, is the fundamental duty a part of the basic structure? Fundamental duty, is it the basic structure of the Constitution? Of the Constitution of India. Okay, so the basic structure of the Constitution, the doctrine of basic structure was passed by the Supreme Court. Supreme Court ఒక 13 judge bench was a qualified bench ni petti they passed this basic structure of Constitution on 24th April 1973. What did they say? What is the basic structure of the Constitution? అంటే పార్లమెంట్ కి పవర్ అనేది ఉంది. దేనికి పవర్? కాన్స్టిట్యూషన్ ని మార్చడానికి, కాన్స్టిట్యూషన్ లో చేంజెస్ చేయడానికి పార్లమెంట్ కి పవర్ ఉంది. కానీ ఈ పవర్ లిమిటెడ్, కంప్లీట్ పవర్ అనేది లేదు. సో ద పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ చేంజెస్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్డ్. సో ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని డిస్టర్బ్ చేసే పవర్ ఎవరికి లేదు. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ ఇస్ త్రూ అవుట్. సో నో వన్ హ్యాస్ ద పవర్ టు చేంజ్ దిస్ part of the Constitution. So fundamental rights, is it a part of this basic structure of Constitution? Ante no. Fundamental duties is not a part of this basic structure of Constitution. Ippudu the Parliament, when it is making a law to enforce fundamental duties, for example, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్, నేషనల్ యాంథమ్ ని రెస్పెక్ట్ చేయడానికి Parliament has passed the law, the National Honours Act. So, avi enforce cheyadaniki. So, indirect ga, can we consider that the fundamental duties are enforceable? No. If the Parliament is passing a law to enforce, like for example in this situation, so only
సర్టన్ ఫండమెంటల్ రైట్, ఒకటే ఫండమెంటల్ రైట్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి లా అనేది పాస్ చేసింది. అప్పుడు దే బికమ్ ఎన్ఫోర్సబుల్. నాట్ ఆల్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్. Okay, so if the parliament is making any law, appudu those fundamental duties will become enforceable. Okay, now also in the future fundamental duties అనేవి ఈజీగా అమెండ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ ఒక లా, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని పాస్ చేసుకొని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని, ఇంకా ఇప్పుడు 11 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ యాడ్ 2 or 3 or it can change the fundamental duties as well. So it has to pass a constitutional amendment bill under article 368 of the Indian Constitution. Okay, to change or modify or amend the constitution. All right, now one more question. What is the basic difference between the fundamental rights and fundamental duties? Now fundamental rights ante enti, democracy ane ఆ ఐడియాలజీని ఇంకొంచెం ఎగ్జాంప్లిఫై చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి రైట్స్, వాళ్ళ చేతిలో కొన్ని రైట్స్, వాళ్ళ చేతిలో కొంచెం పవర్ అనేది ఇస్తే దే విల్ హ్యావ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఆల్ రైట్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి? ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి అంటే, రైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ద పవర్ దట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్, దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ యాజ్ అ హోల్. వాళ్ళ సిటిజన్స్ పట్ల కూడా వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉండాలి, డ్యూటీస్ అనేవి ఉండాలి. టు మేక్ దెమ్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజన్, టు మేక్ దెమ్ అ ప్రాపర్ సిటిజన్, fundamental duties function. Fundamental rights, on the other hand, they give powers and rights to the citizens to personal growth kosamu, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసము. హౌ విల్ సమ్వన్ గ్రో? ఒక పర్సన్, ఒక వ్యక్తి అనేది గ్రో ఎలా అవుతారు? వెన్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు డూ సంథింగ్ దట్ దే వాంట్. ఆ ఫ్రీగా చేసుకోవడానికి వాళ్ళ చేతిలో పవర్స్ అనేవి ఉండాలి, రైట్స్ అనేవి ఉండాలి. సో ఒక పర్సన్, ఒక వ్యక్తి గ్రో అయినప్పుడు, డెవలప్ అయినప్పుడు, అల్టిమేట్ గా ద సొసైటీ యాజ్ అ హోల్ డెవలప్స్. వెన్ ద సొసైటీ డెవలప్స్, ద కంట్రీ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్. సో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ గోల్ ఆఫ్ ద ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి? ఆ సిటిజన్ ని, వెన్ హీఈస్ గ్రోయింగ్, ఆ సిటిజన్ ని రెస్పాన్సిబుల్ గా మార్చడానికి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి గుర్తు చేయడానికి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ విల్ ఫంక్షన్. సో దాట్ వాజ్ ఇట్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుకున్నాము. సో అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, బాయ్ బాయ్.